Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Paul is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza the Alternative Digital amanya nze Farida bikobera it is a Monday. I have the positive vibes yensonga lwaki mbamba tegeeza nti bwe twatandika wiiki tutandika on the positive side ate tetumanya wiiki kyebe tutegekedde but for us we attack the week positively ebirala byonna ebiba bizze within the week or along the week afe munnange tuba tetubiinaako nnyo buyinza nsuubira nti mwasuze bulungi nnyo era njagala okubategeeza nti we live on Facebook osobola ogendayo n'otusanga ku the Alternative Uganda oba TikTok TV ate ne ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku the Alternative Uganda. Olunaku lwa leero ennaku z'omwezi 21 omwezi tulimu gwa July omwaka tulimu 2025 kakati nno wano tuba tubuzaayo emyezi mibale okubanga ate tumalako omwaka ogwa 2025 kati abamu mu 2025 twavuddemu dda we are looking at 2026 and what might come or what might happen in 2026 so gwe wasettinga goals your new year resolution how far I have always come here ngambagamba nayo ba setting a new year resolution and you set plans zo zonna ze wasettinga your goals and they are not coming out Monange, change your plans. Chusa muko biwalio settings okola okulaba nga ate you achieve your new year resolution. Yeba tebiri muku manifestinga. Chusa muko the plans oyinza okubanga ate you are using the wrong tactics okulaba nga ate you achieve the goals that you want to achieve. But also if you are using the same tactics that you used last year okulaba nga ate you achieve 2025 goals, it is also a wrong way of attacking the year. Sobola okubanga ate tuchusa muko sobola okubanga ate ebintu ebyo tusettinga munanga ate tubifuna ate ne bwoba tobifunye ate munaye teweekubagiza nnyo sometimes we overdo ourselves or we overwork ourselves but still ebintu ne bigaana eyo nebeera nteekateeka ya Mukama so bweba biganye we have another year coming era osobola okubanga ate you re-strategize use new strategies ate osobola okubanga ate ebyo nno munange byoluubirira oba byoyagala osobola okubanga ate obifuna bulungi this early morning ngenda kubanga ate mbawa updates ebyaliwo
waliwo mu primaries za NRM ezakaggwa last week okulaba nga ate mbatambuzaamuko all over the week tunuulire primaries zino zaali zitya nga balonda ate ababaka baabwe aba parliament women MP n'ate n'aba districts tujja kubanga tulaba obuvuyo obwaliyo ebitundu ebyalonda tubuzengano nga tubagamba nti ate munaye ebitundu ebimu birina ba personalities nga sobola kwatakinga muntu oyo nojjayo akalulu. That was seen in these recent primaries of NRM. Ate gwe munnanga ali mu kwetegekera okubanga ate weetaba mu kalulu aka 2026 njaga okutegeeza and the EC also came out okulaba nga ate ekyusaamu mu nnaku ezaate munnanga ez'okubanga munominatinga era nga bano baatugambye nti ekigendererwa kyakubanga ate babongerayo ko mmwe abagenda okubanga mwetaba mu kalulu akadde okulaba nga ate mu campaigninga. So that means you have a lot of time on yourselves okulaba nga ate munaye you traverse the country okutuuka ku buli muntu ngamba mmwe ate abaagala okukulembera eggwanga Uganda. I want to first congratulate abo bonna abeetaba mu primaries za NRM, those who won ate n'abo abataawangula ate munnange nti mwebale kubanga ate mwolesa obumalirivu okulaba nga ate mwetaba mu kalulu. It takes a strong citizen okulaba nga ate yeesowolayo okuvaayo okugamba nti ze ngenda kiikirira abantu ab'ekitundu kyange. So I want to congratulate all of you mwe ba losers ne ba winners ate okulaba nga ate munnange mwatuka kweyo milestone. But also we have seen a lot of irregularities mu primaries za NRM era nga tujja kubanga ate ezimu tuzipointinga koko wetugendako wali ebusoga naddala ekamuli twalina teams team mama ne team mulamu era nga team mulamu teyakolera ddala bulungi nnyo ate nga tulaba nti team mama ya performing ddala bulungi nnyo. You know, those are strong personalities that you cannot just go in their region and then you will want to host that person that has been there for some time because abantu ababalina abantu baabwe bebakoledde. So team mama performed really well yadde nga ate munaye obuvuye kamuli eyo nayo bwaliyo kubanga tulaba omukyala minister Pasis Namuganza bamukuba akalulu era ono yavuddeyo n'ategeeza ntagenda kubanga ate akkiriza ebyo ebyavudde mu kalulu era ng'agamba nti she is not going okulaba nga ate akkiriza results eziraga singa President Museveni tavaayo okulaba nga ate ayogera ku mivuyo egyali mu kalulu ako she is going to get out of the party agenda kubanga ate afuluma NRM yegatte ku opposition because agamba nti ate ekibiina kye tekibadde kyamazima nabwenkanya naddala mu kalulu kano ke bavuddemu aka primaries okulaba nga ate ababaka bafuna kaadi okukiikirira ekibiina mu parliament era nga tulaba nti mukana akalulu kajjeeyo ba ministers abawerera ddala 10 ate nga munaye tebafunye kaadi mu kalulu kano. What does that show? Nti kana akalulu kandibanga ate munanke tugenda mu aka 2026 the general election ejja kugirayo ddala abantu bangi nnyo. Lwaki tulaba violence asuuse in primaries za NRM? It is because the members of the NRM believe that when they have that card it is a direct ticket to parliament. Sometimes it is wrong because we have seen people nga bayina ate cards ezo ate nga bagudde nazo. That is why you see a lot of violence. Oyo munnange mulaba gwe basikaasika oyo nno yali munnange director wa crime intelligence omukulu Ndunguse kati nno gwe ngamba gwe atayina kifongo ogenda kubanga ate weetaba mu kalulu kano ke tugenda mu aka general election weetegesa otya because we have seen the violence that was taking place in primaries. Ekyo nno kiragira ddala nti ate ke tugenda mu aka general kiyinza okusuuka kaawo ate olaba munnange bannamagye bakwata munnaabwe ayina training bwatyo ate olwo gwe civilian ogenda okubanga ate weetaba mu kalulu kano aka 2026. Kino nno kitegeeza ki nti nno mmwe munnange mwenna abaagala okubanga ate mwetaba mu kalulu kano mujjenga mwesibye bbiri because the violence twagirabyeko mu primaries naye nga ate waneno tomanyi nti it is not the first time that we are experiencing violence mu kalulu ka NRM naddala ka primaries naye ate kizenga kibeerawo buli mulundi nti primaries za NRM zibeera mad with a lot of violence. That is because the members kakuba kufana kuwona nti ate munnange bwenfuna kaadi ate party egenda kunsupportingayo ne million 3 okubanga ntandika campaigns zange. So sometimes it is also nti ate
ate president agenda kujja mu kitundu kyange campaigning record. That makes it easier for someone okubanga ate ayingira parliament. It is why we see a lot of violence. Kati bwe tugendako w'emiyaga ate munnange eyo no yatandikira ddala okubeera violence ew'amaanyi nga tetunnagenda na mukulonda. Omukulu Theodore Ssekikubo nga buli wabeera ate enkambi ye nesisinkana eya General Ashande ng'ate giba miwunyo myerere naye ng'ate twalabye nti ate omukulu Theodore Ssekikubo teyaweereddwa kaadi eno nga yawanguddwa omukulu General Ashande era nga twalabyeko Ashande nga wa speech ye ng'agamba nti abantu abamuteesemu obwesige sorry agenda kubanga ate abakiikirira bulungi nnyo yaddenga ate munnanga abatunuulizi ab'ensonga z'obyobufuzi bagamba nti Theodore tuyinza okubanga ate tumulabako ng'ajjanga as independent okubanga ate akiikirira abantu be abalw'emiyaga. But it is also ate tunjagala mbajjukize nti ekibiina kyavaayo ekya NRM ne kiwooninga bamembazi baabwe abo nno abataafunye kaadi nsinga bavaayo munange ne beesimbawo as independents bajja kubanga ate tebayimiridde na kibiina era nga bano bategeezezaako nti yadde nga constitution ebakkiriza okubanga ate beesimbawo nga ku bwannamunigino oba ku independent naye nga bo ekibiina tekiwagira kubanga ate abantu bano abawanguddwa mu kamyufu ate munnange bajjanga independents okulaba nga ate beesimbawo ku bannaabwe bano kye bagamba nti ate kinafuya ekibiina ate munnange omukulu akulira ekibiina kya NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ono yavuddeyo n'ateekawo election tribunal. It is also not the first time that we are seeing an election tribunal everywhere in the primaries get done ate ekibiina kya NRM kiteekawo election tribunal okulaba nga ate abantu abatakkiriza na results eziba zaavudde mu kulonda ate batwalayo ensonga zaabwe ne zigonjoolwa mu tribunal era tribunal nesuubirwa okubanga ate ekola ebyo emisango egyo giba gyavudde mu kalulu for 50 days era ennaku 5 bwe ziggwayo ate gwe munnange oba tokyakkirizibwa kubanga ate otwalayo omusango gwo naye okusinziira tugendako wali eri mu kibuga Hoima ate munnange omukulu eyabadde akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibuga Hoima eyo yalangiridde abantu ba mirundi 2 nti bonna basinze era nga twalabyeko ate nga omukulu Tanga Wodo yagamba nti ensonga ezo bagenda kubanga ate bazitereza but also twalabyeko ekigambibwa nti ono nno yandibanga ate agenda kusibibwa olw'ensonga nti ekikolwa kye yakoze kiraga nti he was influenced, maybe he was given money okulaba nga ate alangirira omuntu owokubiri nga ate yasoose kulangirira woman MP mulala. So no ensonga zabadde nnyingi nnyo but when you look at the voter turn up era tulabira ddala nti mu kibuga voter turn up yabadde ntono nnyo ddala ewanene Kampala otunula Kampala Mukono Jinja ate munnange abantu abazze okulonda babadde batono ddala ate wotunuulira mu byalo the voter turn up was high era ngaawo aba opposition ye bagamba nti ate babadde n'abantu mu bibuga balina abantu mu byalo and then one asks ate olowooza bibuga bimeka bye tuyina mu ggwanga Uganda because we have 11 cities ate ebyalo tuyina biyitirivu nnyo mpozi n'ebibuga ebirala ebiyinza okujja omanyi buli we tuba tugenda mu kalulu tufuna districts endala tufuna constituencies endala ate n'ebibuga tusobola okubanga ate tujja kufuna ebirala kakati no position bwe banga yesigama ku kyokugamba nti ekibiina kya NRM tekiyina buwagizi mu bibuga ate ng'ebibuga tuyina bitono nnyo ekyo no kiragira ddala nti ekibiina kya NRM kiyina abawagizi because Uganda is made up of a lot of villages than the towns or the cities. So no ekyo no kiragira ddala nti NRM sorry abali ku ludda oluvuganya government muyina okubanga ate mukola nnyo okulaba nti ate nammwe mufuna obuwagizi mu byalo gye mugamba nti ekibiina kya NRM gye kiyina obuwagizi ate olunaku lw'okutaano abakakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission munnange bavaayo ne balangirira enkyukakyuka mu nnaku ze bagenda okubanga ate banominatinga mu bacandidates ku bifo ebyenjawulo era bano bategeeza nti wakati w'ennaku z'omwezi 16 ne 17 omwezi gwa Septemba munnange bagenda kubanga ate banominatinga ababegwanyiza okubanga ate bakulembera
okulembera bannaabwe ku kifo eky'omubaka wa Parliament era nga bakyusiza ennaku zino okuva mu October ne baziza mu September era nga omukulu Justice Byabaka Monono nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda nino mu ggwanga Uganda yategeezezza nti ekyaleesemu enkyukakyuka eno kwe kwagala okuba nga ate bawa abeesimbyewo akadde okulaba nga ate banoonya akalulu kaabwe bulungi nnyo nga tebafunye kutataaganyizibwa kulala kwonna era nga tusuubira okuba nga ate bagenda kubanga banominatinga ba presidents abo nno abaagala okwesimbawo ku kifo ekyokuba nga ate okulembera eggwanga Uganda ennaku z'omwezi nga 23 na 24 omwezi ogw'omwenda okuva ku previously ennaku z'omwezi nga 23 ogwa October so nno munnange bakozemuko enkyukakyuka mu nnaku zino ez'okuba nga ate banominatinga ba candidates so obanga olina ssuubi yonna ey'okuba nga weesimbawo it is very important akulaba nga ate weekuumira mu kumanya because ennaku ziyinza okukakinga up with you nga tonabeera ready mwe abatannafuna ssente it is high time okulaba nga ate onoonya akasente kano okulaba nga bakukola ki bakunominatinga but also tujja kubanga tunuulira the violence that was part of the NRM election twalaba wanene waffe ensambya nga eggaali as it is known nti nga munnange beeyiye mu kkubo nga banyaga ku buli muntu gwe basanze omukyalo oli ku bodo oli ku kyo bakusanga ng'oli mu motoka ng'osize nabirwamu nga bakunyakulako byonna bye basanze tujja kubanga ate tuvumirira ebikolwa bino olw'ensonga nti we wouldn't want to see Uganda ng'etekinga ate ekkubo lyerimu Somalia lyatekinga because we also want to remind you Uganda nti ebikolwa ebyo bya violence munnange bw'obanga oyagala kubanga ate olaga gavumenti toli musanyufu benyigiriza munno ate naye gavumenti gy'olwanyisa gwenyigiriza so it is not as good okubanga ate wenyigira mu bikolwa bino ebya violence kubanga binyigiriza your fellow citizen atayinaako kakwate konna ku munnange gwe kyakulemesa okufuna omulimu so twagala okuvumirira ebikolwa bino ebya violence nese kuvumirira ate waggulu nnyo era nga twagala okukolinga out abantu abali responsible okulaba nga ate munnange you take action bantu bano abakola ate obuvuyo mu kalulu kano akabadde kagenda maaso era nga twalabyeko emivuyo mu voters register you see every time we come here nga tobagamba nti it is time bannange bateseyo voters register tugende tukebera amannya tugende tukebera enkalala zaffe you see okulaba nti ate erinnya lyo baliwandiise bulungi nnyo ate munnange it was disappointing nti voters register oba the yellow book ate abakulu mu NRM abamu amanya gaabwe tegalabise okugezanga omukulu Todong ne bali omunsi it was unfortunate that they went to vote unfortunately they did not find their names in the yellow book era nga bano bavuddeyo nga beemulugunya nga bagamba nti bakoleddwako unfairness etali nnungi nnyo okubanga ate amanya gaabwe gajjibwa mu kitabo kya yellow book but also kino nno kiraga nti okubanga ogenda okebera ate enkalala z'abalonzi no tekiriiko nti ate nze ndi minister ate oba nze ndi muntu wa bulijjo when it is time okubanga ate tugenda okukebera enkalala z'abalonzi let us all go okulaba nga ate tukebera ate tukyuse because there is always a time okubanga ogenda okukyusa amannya go ekyusa ekitundu mwoyagala okulondera but also we bamala eyo process bakomyawo enkalala zino okulaba nga ate ogenda bagiyita display activity ogenda okukakasa oba ate ebintu byonga wabiteekamu munnange bwe byakomyewo so twalabye abakulu bano nga bagenza okubanga ate beekubaka kalulu unfortunately ng'amanya gaabwe tegalabiseeko mu yellow book kino nno kirangira ddala what might happen in the general election era nga njagala okubategeeza nti mwe mwenna abatafaayo kugenda kubanga ate mukebera enkalala z'abalonzi when you find that your name isn't there ate munayita okubanduulu because activity tewagiwa respect era nga njagala okubanga ate mmaliriza ate ensonga ezabadde mu NRM nga mmaliriza n'okubanga ate abantu ababadde bagaba ssente okulaba nti babalonda kibi nnyo oba kyanaku nnyo nti tulaba abantu nga bali mu lines nga baweebwa ssente 2,200 ng'ate omuntu akusaba ogenda omulonde okulaba okumanya bannayuganda baavu abamu baavudde nga ne mu layini endala okujja okulaba ng'ate bafuna essente zino kye neebuuza oba omuntu yenna kye yandyebuuziza opponent teyabaddewo why didn't you not take action lwaki tewakugambye teweekubidde nnuuni ogamba nti this is voter bribery era
munnange kyekikolwa tekikkirizibwa yadde nga abantu abamu munnange bavuddeyo ne bakidefendinga nga bagamba nti babadde bagaba transport okulaba nga ate abantu baabwe bagibwa mu bitundu bye babaddemu okutuusa ate babadde balina okulondera. Still we say ekyo ekikolwa si kirungi nnyo okubanga ate mu bribinga abantu okubanga babalonda. Omuntu okubanga atunda their future for 2,000, it is also not good. But also kino no kiddiridde olw'ensonga nti civic education tennannyikira nnyo mu ggwanga Uganda, nti abantu tebamanyi mugaso gwa kalulu kaabwe, so nti they end up being buyouts eri abo munnange abalaba nti bayina obusobozi oba bayinamu ensimbi okulaba nga ate bagula abantu abo okubawagira. So ebyo nno munnange byabadde mu kalulu n'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni abadde alambuula Kampala Metropolitan era nga yasuubiza ghetto youths abali mu kibuga Kampala in the 5 divisions okubanga ate agenda kubanga abawa 100 billion basobola okulaba nga ate beekulaakulanya nga bejja mu bwavu. So gwe munna Kampala yenna nga tonnabeera nga ojumbira Parish Development Modern Initiative eno eri mu kuyamba abavubuka okwejja mu bwavu. It is your time okulaba nga ate munnange naawe osobola okubaako kyojjayo otandikewo aka business ko bwe giba nga ate emirimu giganye. Very good morning. I am going into a short commercial break. I will be coming back with the Dig Talk team tugenda kubanga ate tutunuulira ate legacy yo the fallen hero Professor George Wilson Kanyahamba. Very good morning.